Kopa e fumaneng ka Sotho a mpalle yona ka speed. By Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Only to sit at one they do not the shade. Le la tunyalo, the salo. Joe had a lady, it's a maida. Also, Nakamuka, what a party. If there is a I didn't Libu Swati Morena, Yabusan, Yabusan Mata Aseba, Ilim Moya, O Sebetan, Johannes, Banem Babu, Sidney, Leruna, Bosi, Peter Samaya, Lebo, Itakazo, Sana, Yarona. Rinse etsa ho ratwang ke naha le ke mehopolo ya rona mme ka ho hlaha ha rona re ne re le bana ba bohale jwalo ka ba bang empa Modimo ka ha e le morui wa mohau ka baka la lerato le leholo leo o re ratileng ka lona ha re ne re itjheletse melatong ya rona o re phulusitse ha mmoho ho Kriste hobane le bolokehile ka mohau mme o re tsotsitse ha mmoho wa ba wa re dudisa ha mmoho mahodimong ho Jesu Kriste 7 hore mehleng e tlang o tle o bonahatse menono o fetisang wa mohau wa wona ka lereko leo o re etseditseng lona ho Jesu Kriste 8 hobane le bolokehile ke mohau ka tumelo ho tswa ho lona le mpho ya Modimo 9 ha se ka mesebetsi o tsere ka ha e ba motho ya ithorisang hobane re mesebetsi wa rona re bopetswe ho Jesu Kriste mesebetsi e melemo o Modimo o e lokisitseng pele re tle re itsamaele ho yona. Amen. Hallelujah. Amen. I'm just going to quickly read it in English. The Bible says that, and you has he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace you are saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. For by grace you are saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Hallelujah.
Amen. Can we quickly move to also John chapter 14? Johannes chapter 14. Verse number 12. Ka nnete ke re ho lona ya dumelang ho nna mesebetsi eo ke e etsang o tla e etsa le yena o tla etsa le e fetisang ena ka hobane ke ya ho ntate mme tsohle tseo ke tla di kopa mme tsohle tseo le tla di kopa ka lebitso la ka ke tla di etsa hore ntate a tlotliswe ke mora. Amen. Amen. So in John chapter 14, Bukeng ya Johannes chapter 14. Jesus is telling us something. Morena Jesu o na le seo a re bolellang sona. He is saying that because you believe in me, A re ka lebaka la hore o dumela ho nna, you will be able to do the things that I have done, a re o tla ba le bokgoni ba ho etsa dintho tsena tse ke di entseng. and even greater works, A re le tse fetisang tsena. because I go to the Father. Hobane ke ya ho ntate. But now here's the question. Potso ke ena. If we struggle with the small things he has given us, Ha re sokola ka tse nyane tse a re fileng tsona, how can God trust us with greater works? na Modimo tla re tshepela jwang tse kgolo? Like Bazalwane, Ba ena. I was telling Mamankhe, Ke ne ke jwetsa mme mane. I said we have many thieves in this church. Ka re re na le batho ba bangata ba utswi kerekeng mo. We have thieves in this church, Re na le mashodu kerekeng. not visitors. E seng baeti. Now, visitors are free from this law. Ha baeti bona ba lokolohile ka But there are people of this church e bona le ba kereke mona who are thieves, ba leng ditsotsi, and they keep on stealing, ba dula ba ntse ba utswa, and they continue stealing. ba tswella pele ba ntse ba utswa. And then you teach them. O bo ba ruta After teaching them ka mora o ba ruti, and exposing the wrong thing, o ba bontshe diphoso, they still continue stealing. ba ntse ba tswella ba utswa. We have thieves in here, Ha re na le ditsotsi ka nnete, and they are present. ene ba teng, Some are absent, ba bang ha ba yo, but the thief knows himself. empa tsotsi yona e a itseba. Amen. I want you to understand this, Ke Bazalwa. batla o utlwisise taba ena. We live in a world Re phela lefatsheng that has many believers, le nang le badumedi ba bangata, and yet they are still struggling with the baby things. ba ntse ba sokola ka dintho tsa bana, Baby children, the teachings of babies. ba ntse ba sokola ka dithuto tsa bana ka nnete. Amen. This is why Jesus said, if you believe in me, Ke ka ho Morena Jesu a re ha o dumela ho nna, you will do exactly the things that I have a o done, tla etsa dintho tsena tse ke di entseng, and even greater. a re le tse fetisang. And yet you are struggling to get to the point where you can do what he did. Ane o ntso sokola hore o ka etsa tsena tse Morena Jesu a neng a di etsa. And that is for babies. Tseo ke tsa bana. Laying on of hands Ho beweng ha matsoho is for babies. ke tsa bana ntho tseo. Faith Tumelo is of babies. ke ya bana. Hallelujah. Amen. It's for spiritual babies. Ke bakeng sa bana ba semoya. If we are constantly being taught about faith, Ha re rutuwe haholoholo ka tumelo, if we are being constantly taught about ha re faith, ntse re tswella pele re rutuwa ka tumelo, when will we grow? na re tla hola le neng? When will we grow? Na re tla hola le neng? Because there are greater things to be taught. Hobane hona dintho tse kgolo tse tshwantseng re di rutwe. Like today, Bazalwane, Jwalo ka tsatsing lena ba ena, we have many believers. re na le badumedi ba bangata, They come in church. ba tla kerekeng, They even say to the man of ba God, ba ha mohlanka Modimo, as soon as I get a job, ha ke qeta fela ho fumana mosebetsi, I'm going to give my tithe. ke tlo ntsha karolo ya ka ya boshome. And then they get a job. Ba fumane mosebetsi, They testify. ba pake, And then they never give anything. ba sa fanele le ka letho ya karolo ya boshome. And that is the type of people
ane wo ke mofuta wa batho that even Malachi says they are thieves ke yona mo Malachi a re ke bana ke ditsotsi because they don't give their tithes and offering. gobane ha ba fane ka karolo ya bona ya boshome le ya monehelo. They are stealing. Ba utswa. I want you to understand this, Ke Bazalwa. batla ho utlwisise taba ena. I know most of the things we always believe that prayer is the solution. Re dumela hangata thapelo ke yona ka etisang karabo. But prayer is not the only solution. Empa thapelo ha se yona fela karabo. There are actions you need to take. Ho na le dikgato tse tshwantseng o di nke. There are choices you need to make. Ho na le diqeto tse tshwantseng wena o di etse. Because you can't be stealing from God. O ke ke wa kgona ho utswa ho Modimo. And then you're saying, God, bless me with more money. O bo Modimo hlona la fatse ka ho feta. For what? Hobaneng? For the why? Hobaneng ka nnete? You can't be faithful with a small tithe of 100 rand. Ha o kgone ho tshepala fela ka karolo ya boshome 100 rand From your 1,000 rand salary. ho tswa 1,000 rand salary ya hao. Now, how do you believe that 100 you can be able to give a tithe of 100,000? Na o tla dumela jwang ho tla fana ka karolo ya boshome ya 1,000 kaofela? 100,000. 100,000. Because if God gives you 100,000 rand, Hobane ha Modimo o fa 100,000, you'll be like, ish. o tlo re ka nnete mona atjhe. You know, this 10,000 rand, 10,000 e tshwantse ke ntshe ya karolo ya boshome. it's a lot. E ngata ka nnete. It's a lot. E ngata. Because when you have to give a small tithe, Hobane ha o tshwanela go fana ka karolo ya boshome e nyane, you struggled. o bo sokola ka yona. So we already know when you have a lot of money, Re se re tseba gore ka nnete ha o so na le tjhelete e ngata, you're going to struggle. o tlo sokola ka ho feta jwale. Because you're a thief. Hobane o leshodu. And the more money you get, Ane tjhelete ha o ntso e fumana haholo, the more you are stealing. o bo ntso qala jwale o utswa ho feta. Because I want to correct this carefully. Ke batla ho lokisa taba ena hantle. Bazalwane, when it comes to the issue of tithe, Ha o tloha karolong ya boshome, tithe is not a change from all your expenditures. karolo ya boshome ha se change bakeng sa disebediswa tsohle tsa hao. After you've bought all the Ha o grocery, qeta ho reka dintho tsohle tsa hao, after you've bought all the furniture, ha o qeta ho reka furniture kaofela, and then you decide to give out tithe, o bo nka qeto ya hore ha jwale ke tla fana ka karolo ya boshome. and you look at your tithe, O bo sheba karolo ya hao ya boshome, and it's 20 rand. o fumana ha ke 20 rand. 20 rand is not your tithe. 20 rand ha se karolo ya hao ya boshome. Because if you give out 20 rand, Hobane ha o fana ka 20 rand, what you are saying to God seo re ho Modimo is that I am earning only 200 rand in a month. o re ke fumana fela 200 rand ka kgwedi, By giving a 20 rand tithe. ka o fana ka 20 rand karolong ya hao ya boshome. So if you earn more than 200 rand, Ha o fumana ho feta 200 rand, what you give is not tithe. seo se fana ka sona ha se karolo ya boshome. It's not tithe. Ha se karolo ya boshome. It's a free will offering. Ke monehelo fela. Tithe, Bazalwane, is 10% of your money. Karolo ya boshome ke 10% ya tjhelete ya hao. Do you understand? Le utlwisisa. It is 10% Ke karolo ya boshome of all your money. ya tjhelete ya hao kaofela. If maybe you are a farmer, Ha o le molemi he, it is a 10% ke karolo ya boshome of the harvest you got. ya seo se kotutsing. That's what we call tithe. Ke yona ka e re bitsang karolo ya boshome. Do you understand? Le utlwisisa ha ke re. Meaning if I get 1,000 rand a month, Jwalo ka nna he, ha ke fumana 1,000 rand ka kgwedi, my tithe is 100 rand. karolo ya ka ya boshome ke 100 rand fela. Nothing less, E seng ho feta moo, nothing more. e seng ho ka ho feta moo. It is 100 rand on the dot. Ke 100 rand e le jwalo. Do you understand? Le utlwisisa ha ke re. Because I want you to understand Ke this. batla ho utlwisisa taba ena. Jesus said to his own disciples, Morena Jesu o re ho barutwa ba hae, if your righteousness, ha o loka ha hao, if it does not exceed the righteousness of the ha o Pharisees, sa fetise ha ba Farisi, and you must remember, o hopole. we are talking about people who don't enter the kingdom, Re bua ka batho ba sa ba ke ba kgona ho kena mmusong wa Modimo, and yet they don't struggle to tithe. and ha ba sokole ho ntsha karolo ya boshome.
They don't struggle to tithe, ha ba sokole ho e ntsha, and yet they don't enter the kingdom. ene mara hodima ho le jwalo ha ba kene mmusong wa Modimo. They don't struggle to pray, Ha ba sokole ho rapela, and yet they don't enter the ene kingdom. hodima ho le jwalo ha ba kgone ho kena mmusong wa Modimo. And Jesus said, Ene Morena Jesu a ba re, if your righteousness, ho loka ha hao if it does not exceed, ha o sa fete, if it does not exceed the one of the Pharisees, ha o sa fete ho ha ba Farisi, you will by no means enter the ha o kingdom. keke wa kgona ho kena mmusong wa Modimo. Because Jesus even said it. Hobane Morena Jesu o ile a re le yena, If you cannot be faithful ha o sa tshepahale with the money ka tjhelete that belongs to a man, e se e leng ya motho, how can God trust you with heavenly things? na Modimo tla o tshepa jwang ka tsa lehodimo? Oh God, show me your word. Oh Modimo mpontshe le, Show me your way. mpontshe tsela ya, Show me your grace. mpontshe mohau wa hao. And then nothing comes to you. Ho sena letho le etsahalang. And then you're like, why is not God answering me? Hobane Modimo a sa nkarabe? It's because I'm unfaithful with what I'm supposed to be faithful Hobane ha with. ke tshepahale seo ke tshwanetse ho tshepahalla ho sona. My God. If you cannot be trusted with money, Ha o sa kgone ho tshepahala ka tjhelete, already when you get money, ha o so fumane tjhelete ka nnete, God is already looking at your heart. Modimo sa shebile pele. Are you going to take out your tithe? Na o tlo ntsha karolo ya hao ya And boshodu? then you're like, eish, but you know. O bo re mabaka a mangata. And then the devil says, look at how many reasons you are not even supposed to give tithe. Satane a ba hlahisa mabaka a mangata, ba ka nnete la o sa entshe man, ska entsha bona mabaka a hao. It's okay. Ho lokile. And then you pray, O bo rapela. God, I am praying for a promotion. Modimo ke rapela bakeng sa ho phahamiswa mosebetsing. For what? Bakeng sa eng? We are not talking about worldly people Ha here. re bue ka batho ba lefatshe, We are talking about you. re bua ka wena. You are a believer. O modumedi. And if you struggle with money, Ha o sokola bakeng sa tjhelete, money, money, tjhelete ka nnete, you will struggle to get things of God. ka nnete o tlo sokola hore o fumana ntho tse ngata ka nnete. E jwalo. Ha e batle ho hula e jwalo. You understand? Le utlwisisa ke re, We cannot be struggling with tithe. re ke ke re kgona hore re sokole ka karolo ya bosome. Tithe is not a difficult thing. Tithe ha se ntho e thata, It is difficult to you e thata ho wena if you choose to make it ha o difficult. ka qeto ya ho e etsa thata. God is faithful. Modimo a tshepahala. If you trust money, Ha o tshepa tjhelete, you won't give your tithe o ke ke wa fana ka tjhelete because you don't trust God. hobane ha o tshepe Modimo. You trust money. O tshepa tjhelete. But if you trust God, Ha o tshepa Modimo, you can give your tithe o ka fana ka karolo ya boshodu without questioning, o se nna dipotso. because you know that God Himself O ya tseba hore Modimo ka boyena can be able to provide money o tla kgona hore a etse tjhelete, and extend it, a e eketse, and extend it, a e eketse, and extend a e it, eketse, because He's God. hobane ke Modimo. Do you understand? Le a utlwisisa ke re, And yet we are struggling with tithe. and hodimo le re sokola ka karolo ya boshodu fela. I get 3,000 rand Ke fumana 3,000 ka kgwedi for my salary, ho tswa mogolong wa ka. and then after I see this 3,000 Ha rand, ke qeta ho e tshwara ka letsoho, I take out 50 rand, ke ntsha 50 ranta, and then I put it in the envelope, ke e kenya ka hara envelope, and then I say, this is my tithe. ke be ke re ena ke karolo ya ka ya boshodu. It's not your tithe. Ha se yona. You must look at your bank balance Sheba statement sa hao sa banka, and then take that money, nka tjhelete eo, multiply by 0.1, e multiply ka 0,1, and that is your tithe. ke yona karolo ya hao ya boshodu. I am teaching you to be faithful with the small things. Ke o ruta hore o tshepahalle ka dintho tse nyane. Money is a small thing. Tjhelete ke ntho e nyane, It's not a big thing. ha se ntho e kgolo. Even if it is big to the worldly Le ha e people, ka ba e le ntho e kgolo bakeng sa batho ba lefatshe, to us it's a small thing. ho rona ke ntho e nyane haholo. Because if you can be faithful with money, Ha o sa kgone ho tshepahalla ka tjhelete,
why would God then expose his kingdom to you? na modimo o tla hlahisa jwang mmuso wa hae bophelong ba hao? How can he do that? Na o tla kgona ho e etsa? God, can I see a vision of Jesus? Modimo ke batla ho bona pono ya morena Jesu. You are struggling to tell. Na o ntse o sokola ka karolo ya boshodu. You're not even, at least if you said you were struggling maybe to pray, Ha o no hati ka nnete ke sokola ho rapela. and there's a spirit that is oppressing me, Ho na le moya o ngatellang. it would make sense. E ne tla utlwahala taba. But you're struggling with money. Empa o sokola ka tjhelete. Money does not have a certain spirit that says don't give tithe. Tjhelete ha ena moya o itseng o bang kgahlano le hore e ska fana ka karolo boshodu se ka etsa thutsena kaofela. The devil can only show you possibilities of what you can do with the tithe. Satane a ka o bontsha fela hore na o ka kgona ho etsa eng ka tjhelete eo ya hao ya karolo ya boshodu. And you will make the decision. Ane wena ke wena tlo nkang qeto That is for today. bakeng sa letsatsi leo. I'm going to spend this money. Ke tlo sebedisa tjhelete ena. We have thieves. Re na le ditsotsi. And you must remember Hopola. that the thief does not come. Tsotsi ha e tle fela ka ho utswa. The thief does not just come Se raha se tle fela ha e se ho utswa. to steal, Ho bolaya, to kill, le ho bolaya, and to destroy. le ho timetsa. Now, you need to be able to see yourself. O tshwanetse o ipone. Am I a thief? Na e ka ba ke leshodu? Because if I am a thief, Ha ke le leshodu, I'm in agreement with the devil. ke dumellana le Satane. I'm in agreement with the devil. Ke dumellana le Satane. Because I can't give my tithe. Hobane ha ke kgone ho fana ka karolo ya ka ya boshodu. Do you understand? Le utlwisisa ha ke? And you must remember, Le Bazalwane, hopole baeng. I am not saying this to shame you. Ha ke bue nthwena ho swabisa. I am saying this to help you. Ke bua taba ena ho thusa. So that if you know you've been stealing, Hore o tseba ha eba o ntse o utswa, you have to fix yourself. a itukise ka nnete. When you get your salary, Ha o fumana moputso wa hao, balance your accounts. etsa ditsamaiso tsa hao tse lokileng. When you get your income, Ha o fumana moputso wa hao, give your tithe first. fana ka karolo ya hao ya boshodu pele. Don't waste tithes. Ka senya nako. I know the devil can tempt you. Ke a tseba hore Satane a ka o phepetsa. He will say, look at that house. A ka re bona ntlo yane. Look at that car. A re sheba koloi yane. Look at that food. A re sheba dijo tsane. Look at that cool drink. A re sheba drink yane. Look at that loaf of bread. A re sheba bohobe bane. Take your tithe. Nka karolo ya hao ya Run boshodu. with it. Baleya ka Give it yona. away. E fane. Because, Bazalwane, I cannot work Baena ha ke kgone ho sebetsa. and not harvest. Ke be ke sena moputso. That is one thing I refuse. Seo ke se hanang. I can't work. Ha ke kgone hore ke sebetse. I'm praying. Ke a rapela. I'm praying. Ke rapele. I'm spending time with God. Ke nke nako le Modimo. I am searching. While I'm praying, I'm seeing things about you. Ha ke ntse ke sesha jwale ke bona dintho ka bophelo ba lona. And the Holy Spirit is like, pray. Moya o llang a ba re rapela. And I pray. Ke be ke rapela. And then I come to church. Ha ke tla kerekeng, And you come with nothing. o bo tla o sa tshwara letho. And then you give only offering. O bo fana fela ka monehelo. Do you understand what I'm Ya saying? utlwisisa ha ke re. That's why I'm saying you are thieves. Ke ka ho ke reng o leshodu. I can't play and curve it. Ha ke kgone hore nka e beha ka tselanyana e nngwe e itseng. A thief is a thief. Leshodu ke leshodu. The only way for a thief to stop thieving, Hore leshodu le emise ho ba leshodu. they have to be faithful with what they are supposed to be. Tshepahale ho seo tshwantseng ho le se etse. It's that simple. E bonolo fela jwalo. You don't need deliverance. Ha o hloke ho beha matsoho bakeng sa ho lokollwa. We don't need to deal with demons. Ha re tshwanela hore re tle re shebana le matemona. Make a decision. Nka qeto. Do you understand? Le utlwisisa ke? I am saying this for your sake. Ke bua sena bakeng sa ho thusana le wena. Because I had previously prayed. Ke rapetse tsatsing la maoba. And I said, not yesterday. Oh. I had previously Ke prayed. rapetse nakong ya ho feta.
And I said to God, ka ho modimo please give me another source of income. ka re mphe tsela e nngwe ya tjhelete modimo Because your children are not faithful. hobane bana ba hao ha ba tshepahale. I said that. Ke buile taba eo. Please give me another form. Mphe tsela ye nngwe modimo, Give me other people mphe batho ba bang modimo who can give me what is due to me. ba tla mphang se ntshwanetseng, And I will gladly serve them. ke tla ba sebeletsa, I will gladly serve ke them. tla ba sebeletsa ka botshepehi. Do you understand, Le a Pastor? utlwisisa ha ke re? To sit in your own place Ho dula sebakeng sa hao and look at electricity running out. o bo sheba motlakase o fela And you're like, where is my time? o bo ra ka nnete karolo ka boshome kae. And I don't like burdening people. Ha ke rate ho imetsa batho, That's why I don't go to people's houses saying, where's my time? ke ka hoo ke sa kgone ho ya matlong a batho ke re ei karolo ya boshome kae. Because I want you to make the right choice Ke batla ho etse ntho e lokileng that comes from your heart. e tswang pelong ya hao. Because if you don't give tithe from your Ha o heart, sa ntshe karolo ya boshome ho tswa pelong ya hao, that tithe will not produce anything good. karolo eo ya boshome ha e tlo hlahisa ditholwana. That's why even the Bible says that God loves a cheerful Ke giver. ka hoo lentswe la modimo le re modimo o rata ya fanang a thabile. God loves that person. Modimo o rata motho ya jwalo. And because of that, Ka baka la ntho eo He increases your righteousness. o phahamisa ho loka ha hao. And not only that, E seng fela hoo, He adds more seed. a ba a eketsa peo ya hao, He increases it. a ba e oketsa. And when you are faithful, Ha o tshepahale, He increases more. a ba eketsa ka ho feta. This is why when He spoke through Malachi, Ke ka hoo ha o bua ka Malakai, Malakia, He said, a re test me, a re nteke, put me through an examination, nteke o nkenye examen ya boikwetliso, and see if I will not. o bone hore na nkeke kang, I won't open the windows of heaven nkeke ka bula mamati a lehodimo, and give you a blessing ke mme ke be ke o fa hlonolofatso that is beyond your capacity to handle. e ke kenya kgona ho le ho fihlela boemo ba hao. Meaning it will be beyond your ability to handle. E tlo feta le boemo ba hao. You just sit down and say, God, O tlo dula fatshe fela o modimo because of a blessing, ka baka la hlonolofatso. do you understand? Le a utlwisisa ke re? Because now I prayed, Nna ke rapetse. and then God pointed this church. Modimo a hlahisa kereke ena. Ke re, "Hai, Modimo, Ke re ao modimo, you are cancelling my plans ke re jwale a o fetola merero ya ka. because I want to go out Ke batla ho tswa and find faithful people out ke there fumane batho ba tla tshepahala, rather than the ones in here, e seng bana ba ke nang le bona nakong ya jwale. because they come like thieves Ba tla jwalo ka mashodu, and they keep on stealing ba dula ba utswa, and they steal ba utswa, and they steal ba utswa, and they steal ba utswa, and they steal. ba utswa. That's why I'm saying to you, Ke ka hoo ke reng ho wena, how can we go to greater works re ka ya jwang ho dintho tse kgolo if we only struggle with such baby things? re sokola ka dintho tsena tsa bana, Baby things, dintho tsa bana, tithe, karolo ya boshome, faith, tumelo, prayer. thapelo. How can you go there? Na re tla ya jwang? How can you heal a sick person? Na o ka fodisa jwang motho ya kulang? You're struggling with prayer. O sokola fela bakeng sa thapelo. God, I want to be a great example. Na modimo ke batla ba mohlala, But you are not faithful with the small things. empa ha o tshepahale ka tsena tse nyane. Small things of just sitting in your room and hearing God speak. O dula fela ka kamoreng ya hao o bo o mamela modimo ha a bua. Small things. Dintho tse nyane. This is why we have Christians still today. Ke ka hore na le badumedi le nakong ya jwale. If you ask them, Ha o mmotsa, how long have you been born again? na o tswetse o sena nako e kae o tswetswe? 50 years. Dilemo tse 50. Oh, 50 years. 50 years ka nnete.
So it means that you are very fire ho bolela hore o hole ka semoya. as a young man. Jwalo ka mohlankana, I must learn so much from ke you. tshwantse ke ithute haholo ho tswa ho wena. And yet the young man And yena mohlankana yena is way ahead. o hodimo haholo. Because when you ask him when was he born again, Ha o mmotsa kana o tswetswe neneng, he says 10 years ago. a re 10 dilemo tse 10 kaofela. Now you compare 10 years O nka dilemo tsena tse 10 and 50 years. o bo di shebisana le tsena tse 50. And then you ask yourself, O bo ipotsa dipotso. why is this one who took 10 years Hobaneng ena ya dilemo tse 10 able to grow like this? a hotse ka pelenyana ke? And this one with 50 Le years ka dilemo tse 50 is still drinking a milk. ntse a nwa lebese. How does that make sense? Na ntho ena e a utlwahala. Imagine giving birth to a physical child. Ipotse fela ha o fana ka tswalo ho ngwana. You are giving birth to a physical child. Ha o fana ka tswalo ho ngwana. And it's been 50 years later. E se le dilemo tse 50 kaofela. And your child is still very small. Ngwana ha o ntse a le monyane haholo. There is no growth in your Ha child. ona holo ho yena. How would you feel? Na o ikutlwa jwang? You give them milk. O ba fa lebese. They struggle with the milk. Ba sokola ka lebese. And you give them more milk. O ba fa lebese le ngata. The milk that is supposed to build them and grow them Lebese le tshwantse hore le ba hodise. is not growing them. Ha le ba hodisi. They have been at that level. Ba eme hona sebakeng seo fela. It's been 20 years. Dilemo tse 20 kaofela. Hallelujah. Amen. It's been 20 years. Dilemo tse 20. Whenever the child is hungry, Ha ngwana a lapile. instead of the child going to the kitchen and preparing food for Mo himself, e leng ngwana tshwantse a ye ka kitchen a lokitsa dijo jwale. the child is saying, Ngwana "Wah, o ntse a lla ka nnete. O ntse a wah, lla. Ngwana o wah." ntse a lla. And when you check, Ha o mo sheba, even the certificate, birth le certificate, lengolo la hae la tswalo, it proves that 20 years ago, o na le tse 20 ka nnete tse fetileng. and the baby is still a baby. O ntse a le monyane haholo. By that time, you would have went to every kind of doctor Nako eo kaofela o tshwantse o bo fetileng di-doctoreng tsena kaofela. because you don't see physical growth, which is part of the child's Ka nature. lebaka la hobane ha o bone kgolo e tshwantse e etsahale bakeng sa ngwana o bophelong ba hae. Do you understand? Le utlwisisa ke? And it's not just for the parents. Ha se fela bakeng sa batswadi. The Bible also teaches us, Bible hape e re ruta hore train up your child ruta ngwana hao in the way ka tsela so that when they grow up, hore ha se a hodile they will not go out of the way. ba keke ba kgona hore ba tswe tseleng. And we find that parents tithe. Re fumana hore karolo ya boshome ya batswadi, Parents tithe. karolo ya boshome ya batswadi, We find that parents tithe. They give their tithes, batswadi ba fana ka karolo ya bona ya boshome, but they don't train their children to give tithe. empa ha ba kwetlisi bana ba bona hore ba fane ka karolo ya boshome. I am not saying this because I want money. Ha ke bue taba ena hore e le hore ke batla tjhelete. It is to train up your child Ke ho kwetlisa ngwana wa hao in the way of the Lord, ka tsela ya Modimo, so that when he is old, hore ha se a hodile he will not depart from it. a keke a tswa ho yona. That's how I grew. Ke ka moo ke hodileng ka I teng. grew up like that. Ke hotse ka tsela eo. My mother every month, Kgwedi ya nngwe le nngwe mme wa she would say, "My child, here's the 20 rand. bona re ngwana ka 20 ranta ya hao Put it in the envelope, it's your time." a re kenya ka envelopeng ke karolo ya hao ya boshome. And yet I'm not working Ene ka nako eo ke ne ke sa sebetse, because she was training me o ne a nkwetlisa in the way of the Lord, ka tsela ya bo Modimo, so that when I'm this old, hore ha ke se ke hodile ke le mo I don't go out of the ha way. ke kgone hore nka tswa tseleng. You train up your family O kwetlisa lelapa la hao because it's your responsibility. hobane le maikarabelong a hao. Hallelujah. Amen. I just wanted to correct Ke that batla ho ilokisa fela taba eo so that we don't become thieves. hore re se ke ra ba mashodu, Because as thieves hobane leshodu will also be stolen from. le tla dula le ntse le utswa. That is why even in Malachi, Ke ka ho Malakia le ena a re God said, Modimo o re I will rebuke the devourer
ke tla kgalemela, I will rebuke the devourer. ke tla ntsha, I will rebuke the devourer. I get to be king, guys. She said, ke tla leleka sesedi. because this devourer Hobane sesedi sena came into your life se tlile bophelong ba hao, because you stole from someone hobane hona le o utswitseng ho yena with the tithe you were supposed to give. ka karolo ya boshemeno tshwantse o intshe. So you steal from God, O utswitse ho modimo, then the devourer comes and ya ba steals from sesedi you. se atla le sona se yang ka ho tswa ho wena. That's why he said, I will rebuke it. Ke ka hoo a reng ke tla se kgalemela. When you return to him Ha o kgutlela ho yena with tithes and offerings. ka karolo ya boshemo le monehelo, Because in the book of Luke, hobane bukeng ya Luka Jesus said, morena Jesu o re, why do you call me Lord, hobane o mpitsa morena yet you don't obey what I command you? empa ha o ikokobeletse se ko o laelang sona. So I was just trying to get this out of the way Ke leka fela hore ke tlose sena ka tseleng so that you can learn to be faithful to God. hore o tle o ithute ho tshepahalla ho modimo. I'm not looking to make myself rich here. Ha ke batle ho ithuisa ka tjhelete. I am doing my job, Ke etsa mosebetsi wa ka and according to even the law, le ho ya ka lentswe la modimo. I'm supposed to have this kind of things Ke tshwantse ke fumane dintho tse tshwarehang because I eat. hobane ke a ja, I'm not an angel. ha ke le nyoloi, I don't come and appear as a human being. ha ke hlahe ke be ke nyamela jwalo ka motho, And then tomorrow I disappear and I go to heaven. hobane hosane be ke nyamela ke ya lehodimong. I'm still on earth, Ke ntse ke le teng and I'm lefatsheng. still to be on earth. Ke ntse ke le teng bakeng sa nako e telele. So let us be faithful. Ha re tshepahalleng, Let us not shorten our tithes. ha re se ra khutsafatsa dikarolo tsa rona tsa boshome. And I'm not even encouraging you to to increase your tithe. Ha ke o rotloetse le hore o eketse ho feta. I'm saying take out your tithe as it is. E ntshe ka moo karolo ya boshome e leng ka teng. 10% as it is. Karolo ya boshome ka mokgwa e leng ka teng. Nothing more, E seng ho feta, nothing e less. seng ka tlase. Be faithful to God Tshepahalla bakeng sa modimo so that he can be faithful to you. hore a tla o tshepahalle le wena. Do you all understand? Le utlwisisa. But now coming back to the same scripture, Ha re kgutlela lengolong mona, we are hearing that Jesus is telling us re a utlwa hore morena Jesu o re bolella hore that we will do re tla etsa the same things he did dintho tsa di entseng and even greater works le tse fetisang tseo, because he is going to the Father. hobane o ya ho ntate. And one thing that Paul told us, Ntho e lengwe e Paulus a re bolellang he yona, said God raised us together with a re Christ modimo o re tsusitse mmoho le Kreste, and we are seated with him in heavenly re places. dutse letsoho le letona le yena o lehodimong. Do you understand that? Re a utlwisisa ke re Being seated with Christ, ho duleng le Kreste, he's not saying in the future you shall sit with him. ha re bokamosong o tla dula le yena, He said you are seated with him in the heavenly a o places dutse le yena lehodimong, at the right hand of God. letsoho le letona la modimo. And then he says it is by grace A re ke ka mohao you are saved. o bolokehile, By grace ke mohao that you are saved. hobane o bolokehile. And this is the plan of God, Ona ke morero wa that modimo he may increase the riches of his grace. hore a bontshahatse boholo ba mohau wa hae. Do you understand what he's saying? Le a utlwisisa hona God moo wants to increase the riches of his grace. modimo ba tla ho phahamisa mohau wa hae ho bophelong ba hao. He wants to increase it in your life. O batla ho phahamisa bophelong ba hao. Amen. Amen. He wants to increase the power of his grace O batla ho phahamisa matla a mohau wa hae inside of you ka hare ho wena, so that you can see his riches. hore o tlo o bone katleho ya hae, So you can see his riches. hore o bone katleho ya hae, That it is beyond your understanding. hore e feta kutlwisiso ya hao. That is the plan of God. Ke yona fela morero wa modimo. Am I making sense? Na ke a utlwahala.
He wants us to get there. o batla hore re fihle moo. But as I previously said, Empa nakong ya ho feta ha ke ile ka re, you can't be struggling with the small o ke things. ke wa kgona ho sokola ka ntho tse nyane. And then you want God to trust you with big O things. bona na go modimo o tla o tshepa ka ntho tse kgolo. You must be faithful with the little that God has provided to O you. tshwanetse o tshepale ka tse nyane tse modimo o fileng tsona. And when you are faithful with the little, Ha o tshepala ka tsena tse nyane, God will add. modimo o tla oketsa. Meaning grace is being increased. Ho bolela hore mohau o tlo menahana. And when it has increased, Ha o menahane jwalo, and you are faithful with the new grace, o bo tshepala ka mohau ona o menahaneng, then He will add another o grace. tlo eketsa ka mohau ho feta. And then after He has given you that grace, Ha ketsa a se o file mo mohau oo, and then He will watch you to be faithful o with tlo it. sheba le hore o tshepahalle ho ona. And then He will add more grace. A ba eketsa mohau hape. And you find yourself going higher. O bo ipona o phahama. Which the Bible says, Mo Bibele e reng, you are moving from glory ho tswa kganyeng to glory, ho ya kganyeng, to glory, kganyeng from faith ho tswa to tumelong, faith, ho ya tumelong, to faith. ho ya tumelong. Because I want you to Hobane understand ke this. batla o utlwisise, Every time you exercise your faith, nako e kgolonyana ha o kwetisa tumelo ya the hao, glory of God is being revealed. kganya ya modimo e ntse e bonahatswa. The more you exercise your faith, Ha o ntse o ikwetlisa tumelong, the more the glory of God kganya ya increases. modimo e ntse e phahama. And people begin to see God Batho ba batla ho bona modimo inside of you. ka hare ho wena. And because of your Ka faithfulness, baka la ho tshepahala ha Christ hao, will expand. modimo a be a hola, And grace will expand. mohau o bo o hola, And His power will expand. matla a ya ba hola, And then His fullness boteng ba hae will manifest fully in you. bonahala ka hare wena ka And you will botlalo. be exactly like O Christ. bo o tshwana hantle le morena Jesu, Because He says, hobane o itse, because you believe in me, hobane o dumetse ho nna, you will do the things that I have o done. tla etsa dintho tsena tse ke di entseng And even greater le ways. tse fetisang tsena, Because God is increasing grace hobane modimo o eketsa mohau upon grace, ka hodima mohau, upon grace, ka hodima mohau, upon faith, ka hodima tumelo, upon faith. hodima And tumelo. that's where you mature. Ke mo o holang teng, So that you stop being a baby. hore o sa hlotse o ba ngwana. How long shall we be babies? Na o tla ba ngwana ho fihlella neng? Walking in the same second. O ntso potoloha fela sebakeng se le seng. If it's not tithe, Ha e se karolo ya bashome, it's prayer. ke thapelo. If it's not prayer, Ha e se thapelo, it's the word. It's the word. ke lentswe. If it's not the word, Ha e se lentswe, it's anger. ke ho kwata. If it's not anger, Ha e se ho kwata, it's hatred. ke lehloyo. If it's not Ha e hatred, se it's lehloyo, bitterness. ke pelo e utlwileng bohloko. How long? Ho fihlella neng? Because we are supposed to grow. Hobane re tshwanetse re hole. We need to get to a nature Hore re tshwanetse re fihleng sehlolehong. whereby you find your body Mo e leng hore o bona mmele wa hao so completely obedient to God. o itokomeditse ka nnete bakeng sa modimo. To the point if the Holy Spirit says, Mo e leng hore moya o hallang ha a re, I want you to go and pray ke there. batla hore o ye lo rapela And you mane. choose to refuse the offer. O nka qeto ya hore o se ka wa etsa. You will be influenced by the Spirit. O tlo susumetswa ke moya. And He will move your body O tlo o tsamaisa mmele wa without hao your choice. ka ntle ho qeto ya And He will hao. take you to the place. O tla o isa And when sebakeng you get to seo. the place, Ha o fihla sebakeng He will seo, get you to pray. o tla o etsa hore o You rapele. start speaking things. O bo tla o bua dintho. Because he is the one ruling your temple. Hobane ke ana ya o laelang tempeleng ya hao. Do you understand? Le utlwisisa. Because today we live with many influencers. Hobane nakong ya jwale re phela le batho ba bangata ba re tshwaetsang. We live with many Re influencers. phela le batho ba bangata ba tshwaetsang. We have spiritual influences. Re na le batho ba semoya ba tshwaetsang. And we have physical Re influences. na le ba nama le bona ba tshwaetsang. Because many of us, Hobane bongata ba rona you can watch TV o ka shebella television, or do your favorite thing. o etse ntho ya hao eo o e ratang. And while you are doing it, Ha o ntso etsa hoo, and you are spending time in that, o bo ntso o mpolella o re, and you are spending time in it, okay, o nka nako ya hao o ntso etsa hoo. that thing is also growing in you. Ntho eo e itse e hola ka hare ho wena. And if that thing is not inconsistent with
go through it. ha ntho eo e sa tsamaisane le bakeng sa lentswe la modimo Tomorrow when the Holy Spirit says go and pray, hosane a moya hala gare ya o lo rapela you will not be able to pray ha o tlo kgona ho rapela because of what you've been ka entertaining. baka la sena se o ntseng o se entertain That influence moya oo will trample on you. o tla o hatikela And you may say that Satan is under my o feet. bona ha satane o ka tlasa maoto a ka But at that time, empa ka nako it's ye over your head. o ka hodima hlooho ya hao Because you can't obey the Holy hobane ha o Spirit. kgone ho ikokobeletsa moya o halellang Because the devil influenced you well enough hobane satane o entertainile haholo to prevent you from obeying hore God. o seke wa ikokobeletsa modimo. This is why we live in a society Ke moo re phelang dinakong where we find believers moo ke fumana hore badumedi who say that, you know, I've been wanting to pray. a re ke bentse ke batla ho rapela I desire to pray. ke labalabela ho rapela But when I have to pray, empa ha ke tshwanetse ho rapela something wrong ho na happens. le ntho e mpe e etsahalang Something wrong happens. ho na le ntho e mpe e And etsahalang that wrong thing, ntho ena ye mpe it ena comes from what you used to entertain. tswa ho sane se o no ntso rata ho se kwekwetla You used to love watching Generations. o no rata ho shebella generation Now the spirit of generations fa moya wa generation tells you that this is not the time to pray. ha ona se nako ya ho This is rapela the time to watch ke generations. nako ya ho shebella generation And the spirit of God is saying, go and pray. moya wa modimo re iatsa mo rapela But you cannot go and pray empa ha o kgone ho lo rapela because generations ka baka la is generation working inside of you. betsa ka hare ho It wena is compelling your body ya o to susumelletsa go to the couch hore o ye o lo and robala sit down o dule fatshe and watch generations. generation Hallelujah. Hi, my God. And then you say the devil is a liar. hore satane ke maka Yet you are the one entertaining the devil. empa ke wena ntseng a entertaina satane Amen. He lied to you and you believed it. o thetsitse o bo dumela my god Hallelujah. Hallelujah. Do you all understand? le utlwisisa ke Because I'm trying to help you here ke leka ho thusa to mature. hore o hole I'm not saying to you that if you watch Generations, ha it's a se sin. re ha o shebella generation ke sebe It's not a sin. ha se sebe But we know that Generations is worldly. ke a tseba o la re a tseba hore generation ke ntho ya lefatshe And as long as it's worldly, ha ntse ha se ha ile ntho ya lefatshe physically you are watching Generations. ka nama o shebelletse generation But spiritually, there's a spirit entering into you. ka se moya ho na le moya o kenang ka hare ho wena And it begins to work in you. o bo o sebetsa ka hare ho wena And it reduces your prayer time. o bo o fokotsa nako ya hao ya thapelo It reduces your time to read the word. o bo o fokotsa le nako ya hore o rapele o bale lentswe And then you say, oh God, o bo o Morena, why am I struggling? hobaneng ke sokola haka Why is it so difficult for me to read the word? hobaneng ho le thata hore ke bale lentswe la modimo It's because you are entertaining a worldly hobaneng spirit. o ntse o entertaina moya ona wa lefatshe And it is impacting disobedience in o you. bo ntse o kenya bosikokobetse ka hare ho wena This is why we also have many Christians ke ka hore na le badumedi ba bangata who self-justify themselves, ba ratang ho ipepetsa who love to justify o ba themselves. ratang ho itlhahisa ka bo bona They love to justify themselves, who like to say that they are good. ba ratang hore ba lokile And after they have sinned, ka mora hore ba etse sebe they say God understands that I'm human. ba ra modimo wa tseba ka nnete ke motho le nna I have a ke weakness. na le bofokodi I can't resist it. ha ke kgone ho iphapanya You must understand, first of all, o tshwanetse o tlisitse tabeng ya pele that person motho eo applied their own faith o kentse tumelo ya hae kgatong in believing they cannot defeat this. hore a dumela hore a ke ke a hlolwa ke taba eno They believe ba dumetse I can't overcome this. nkeke ka kgona ho fetwa ke ho hlolwa ke ntho eno So how can we free you? nna re tla o lokolla jwang How can we free you? nna re tla o lokolla You are jwang bound o fasitswe and you believe in your bondage. o dumela ditlamong tsa hao You believe in the chains that have bound you. o dumela ditlamong tse leng ho wena And then we ask, re be re ipotse how can you be free then? na o tla lokollwa ha jwang he
That's when we begin to understand. Ke mo re qalang re qetetse ho utlwisisa. Just like Jeremiah. Jwalo ka Jeremia le yena. Jeremiah said, Jeremia o re, I had decided. ke nkile qeto. I had decided. Ke nkile qeto. I had decided Ke ile ka nka qeto. that I would never prophesy Ke again. re nke ke ka profeta hape. But then there was fire shut up in my bones. Ho na le mollo o ile wa tjhesa masapo a ka. Because this fire shut up in my bones Mollo ona o ile wa tjhesa masapo is a the ka. one compelling me to prophesy. Bona o nsusumetsang hore ke profete. So for me now to overcome that spirit, Hore ke hlole moya oo. I don't need to figure it out by myself. Ha ke a tshwanela ho iponele ka bonna. I need to associate with those who have overcome it. Tshwantse ke ikopantshe ke tipanyepanye le ba le ba hlola. And when I am with them, Ha ke na le bona, they will also impart the fire ba tla nkenyetsa mollo le that will bona. shut up in my bones. Ya tla tlatsang masapo a That mmele will wa ka. prevent me from disobeying O God. tla nthibela hore se ke ka ikokobeletsa. Eka. Jesus. God is tired of your disobedience. Modimo o kgathetse ke ho sa ikokobetse ha hao. And yet He's patient with you. And o sa na le pelo bakeng sa hao. Because He doesn't want to lose you. Hobane ha batle ho lahlehelwa ke wena. You are very important to Him. O bohlokwa ho yena. Hallelujah. Amen. Do you understand? Amen. We need to start living the spirit of disobedience. Re tshwantse re phele bakeng sa semoya sa boikokobetso. We need to leave the spirit of disobedience. Re tlohele moya wa ho se ikokobetse. Instead of spending time watching generations, Ho na le hore o nke nako o shebeletse generation. how about you pray Ha ka rapela. and then tell generations O bo jwetsa generation. that I will watch you when I want to watch you, Ke tla o shebella mohlang nna ke batlang. but I will spend more time in the word. Ke tla nka nako e ngata ke dutse lentsweng. I will spend more time with the Spirit of Ke God. tla nka nako e ngata le moya wa Modimo. Hallelujah. Amen. This is why we can't experience greater things. Ke ka moo re sa kgone le ho bona dintho tse kgolo. And then when people start flowing in greater works, Ha batho ba tswella pele dinthong tse ntle. then you sit there and you're like, but God, why are you not using me? O bo ra Modimo hobane nna o sa nsebedise. And the Holy Ghost is quiet Ebe moya ha llang o itholetse. because you know why. O bane o ya tseba hobane You know why He's not o using ya you. tseba hobane a sa o sebedise. You know it. O ya tseba hantle. You know your life O choices. tseba qeto ya bophelo ba hao. And yet you want to be unique. O bo batla hore o ikgethe. For you to become unique, Hore o ikgethe, it requires a sacrifice. ho hloka sehlabelo. A sacrifice Sehlabelo of your time, sa nako ya hao. of your energy, Bakeng sa nako ya motsotso wa matla a hao. of your what is it? Of your money, Bakeng sa tjhelete ya hao. of your family. Lelapa la hao. You need to sacrifice. O tshwantse o fane ka sehlabelo. You need to sacrifice. Tshwantse o fane ka sehlabelo. And sometimes Nako tse ding it's not easy. ha ho bonolo. There are times when it's easy, Ho na le dinako moo e leng hore ho bonolo. but there are times that are not easy. Ho na le dinako moo ho seng bonolo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do you understand? Le utlwisisa ke. Because this is how the devil confuses us. Ke ka moo Satane a ferekanyang batho ka teng. He confuses A us. o ferekanya batho. Why is this thing happening in my life? Hobane ntho e etsahala bophelong ba. Why when I have to pray, it's not easy for me? Hobane ha ke tshwantse hore ke rapele ho le thata ke. Why is it so difficult? Hobane ho le thata ke. What are you entertaining? Na o ntso entertainer eng? What do you spend hours and hours watching? Ke eng seo nkang nako ya hao e ngata ho sona o ntso o se etsa? Because Jesus said this. Hobane monana Jesu o re, He says, either make the tree good a re etsa sefate se setle
or make the tree evil. kgotsa sefate se sebe. But how do you make the tree good? Empa o etsa jwang hore sefate se be setle? We can see it by the supply that enters into the tree. Re bona ka se kenang ka hare ho sefate. The type of water that is watering the tree. Metsi a kenang sefateng a nosetsang sefate. If we want to see that the tree is evil, Ha re batla ho bona hore sefate ke sa Satane, we look at the type of water that is entering the re tree. sheba metsi a kenang ka hare ho sefate seo. And from there, that's where we'll begin to see the fruit. Ke moo re tla qetetse re qala re bona ditholwana. And then we say we know the tree by its fruit. Re bona sefate bakeng ka baka la ditholwana tsa teng. So the minute we see something wrong in you, Ha re bona ho na le ntho e phoso ka wena, we know that there's a source you have been receiving information ho from. na le moo ntseng o nka ho tswa teng. And we don't know where it is. Na ha re tsebe hore na ke kae ko. It could be from church. Na e ka ba etswe ke le kerekeng. It could be from a brother. Na e ka tswa ile abuting. It could be from a sister. E ka tswa ile ausing. It could be from TV. E ka tswa ile televisioneng. But there is an information Ho na le tsebo that entered into your system e keneng ka hare ho wena. and you believed in O it. bo e dumela. And because you believed in Because it, of o e dumetse, you are now producing its fruit. o hlahisa ditholwana tsa yona. And then people say, Batho ba re, this person has anger. ba motho o na le anger o. They have a serious bad anger. O na le anger e kotsi. The first question is why? Potso ke hore na hobaneng? Because someone taught them about Ho na le maintaining eo a anger. mo rutileng hore a etse tseba eo. How to maintain Hore anger. na o e etsa jwang? How to maintain Hore hatred. na o e etsa jwang lehloyo? And they learned it. Ba ithutile. And they practiced it. Ba e etsahatsa, ba e kenya kgatong. And as they practice Ha it, ba ntse ba e kenya kgatong it's jwang, growing in them. e ya hola ka hare ho bona. It grows. E ya hola, And it grows. e ya hola, And it grows. e hola. And then they say, God, why is it hard for me to pray nowadays? Motho ba re, ha Modimo hobaneng ho le thata eo hore ke rapele? Anger. Anger ntse e dutse. Because anger will not allow you to pray. Anger ha e no dumela hore o rapele. But there will be a time Empa o tla ba le nako. when the same spirit of anger Hona moya o wa anger, will decide to take a break. o tla nka qeto hore a re ke mo phomotse hanyane fela. And then you feel free. O utlwa o lokolohile. And then you begin to pray a O lot. qala o rapela haholo. And you pray a lot. O rapela. And you pray a O lot. rapela. And then tomorrow comes. Hosane ha letsatsi le tjhaba, You can't even pray. ha o kgone le o ka rapela. When you have to pray, Ha o tshwantse o rapela, things come up. dintho di be di nyoloha. Spirit of anger is back. Moya wa anger o kgutlile. It went back to its house. O kgutletse ntlong ya ona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do you understand what I'm Ke ya teaching? utlwisisa hore na se ke se rutang keng. Because we also focus so much on earthly riches. Hobane re sheba haholo leruong la lefatshe. We are looking for money. Re shebane le tjhelete. We are looking for big Re houses, sheba dintlo tse kgolo, nice cars. dikoloi tse ntle. There's nothing wrong Ha hona letho le lebe ka tsona ntho tseo. in asking God to supply O those things kopa to you. Modimo hore a o fe ka tsona. The problem is if you're seeking them Bothata ke hore ha o di batla, and you are pursuing them, o bo di latella. that's where you begin to miss the mark. Ke moo e leng jwale o lahlehelwa ke ntlha. Because now if something happens Ha o ba le ntho e etsahalang that is bad, e mpe, even concerning God, ebile le Modimo. if someone can curse God, Ha motho a ka a rohaka Modimo, you can say, o tlo re and you won't go crazy. ha o tlo hlanya. But let someone scratch your car. Empa e re motho fela a ngwape koloi ya hao. My sister, do you know who I am? Na ausi wa tseba hore nna ke mang? Do you know where I come Wa from? tseba hore na ke tswa kae? And yet someone cursed your God, And e mo motho ena o kwatile Modimo wa and you were hao. able to forgive that O mo person. tshwarela motho eo. But you can't forgive someone who only scratched your car. Ha o kgone fela o ka tshwarela motho a ngapileng koloi ya hao. Do you know how expensive
expensive this car is? wa tseba ona koloi e tuile ha Do you know how expensive this vase is? o ya tseba ona e tuile ha Do you know how expensive this plate is? o ya tseba ona e tuile ha It shows you ya o bontsha where your trust is. hore na tshepo ya hao e hokae. Your trust is in your car. Tshepo ya hao e koloing ya hao Your trust is in your plate. e borotong ya hao. You trust more in your car than you trust in God. O tshepa koloi ya hao ho feta o tshepa Modimo. And you love your car more than you love O God. tshepa o rata koloi ya hao ho feta o rata Modimo. Watch out for evil influencers. Le hlokomele batshwaetsi ba babe bang ba moya. Because most of the time you'd say, but how do I know that there's an evil influencer? Hangata o tla mena ke tla tseba jwang batho bana ba tshwaetsang ba moya o mobe. You will know it O tla tseba by the thought. ka kelello. Because you must be able to judge the thought. O tshwantse o ahlole monahano. Is it consistent with the word of God? Na e tsamaisana le lentswe la Modimo Or does it oppose it? kgotsa e ba kgahlanong le lona. If you imagine yourself stealing that 5 rand, Ha o ipona o utswa 5 rand eo, is the imagination preaching the word to you? na imagination eo ya hae ka kelellong ya hao e rera lentswe na, Or is it opposing the word? kgotsa e ema kgahlanong le lentswe. Now, if it's opposing the word, Ha ema kgahlanong le lentswe, then you know you have to kick it out. o tshwantse o e ntshe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm just trying to help you Ke here. leka ho thusa mona. I'm just trying to help you here. Ke leka ho thusa mona. To understand. Ho utlwisisa. Understand Ho utlwisisa the influences. hore na ho tshwaetsa. Some people, Batho ba bang they can say, I'm going to church on Sunday. a ka re ke a kerekeng Sontaha, And then they get tired. a ba kgathala. That's an influence Ke tshwaetso eo from the devil. ho tswa ho Satane. The devil is saying, don't go to church. Satane o ho yena ska ya kerekeng. Because the devil knows Hobane Satane o ya tseba you are going to get your answer. o tlo fumana dikarabo tsa hao, But to prevent your answers from happening, empa o thibela bakeng sa dikarabo tsa hao ho etsahala just become sleepy. ka o robala fela. Hallelujah. Amen. Do you all understand? Le utlwisisa kaofela. The devil influences us with tiredness. Satane o tshwaetsa ka mokgathala. There is a tiredness that is good. Hona le mokgathala o motle When you know you're not doing anything mo o tsebang ha ona letho leo le etsang, and you are resting from your works. o bo o phomotse bakeng sa mesebetsi ya hao. But then there's a tiredness that is evil. Hona le mokgathala wa Satane When you are supposed to go and pray, mo ele go tshwantse ha o lo ngapela you feel like sleepy. o butla ka go ka robala. You know that this type of tiredness O ya tseba go mofuta o wa mokgathala is not from God. ha o tswe Modimo, It comes from the devil o himself. tswa ho Satane ka boyena. If I allow this tiredness Ha ke dumellana le mokgathala o to cause me to sleep, hore o nketse go ke robale, there is something that I'm missing in the spirit. hona le ntho tse o tlo lahlela ke tsona semoyeng. There is something I'm missing in the spirit. Hona le dintho tse o tlo lahlela ke tsona semoyeng, And you are the one losing it, ene ke bone a tlo lahlela ke tsona, not me. e seng nna. If I also, Ha e be le nna, if I have to pray ha ke tshwanela gore ke rapele and I don't pray, ke be ke sa rapele, there's something I'm also losing. le nna ka nnete ona ntse ke tlo lahlehelwa ke tsona. Hallelujah. Amen. But for us to grow, Hore re hole, we need to fight re tshwantse re lwane a good fight. ntwa e ntle. You need to fight Re tshwantse re lwane a good fight. ntwa e ntle. Hallelujah. Amen.
Can we just move to Timothy? Ha re ye bukeng ya Timothea. First Timothy. Timothea wa pele. Second Timothy, sorry. Or 2 Timothy. Sorry. First Timothy. Timothea wa pele. Chapter 1, verse 18. First Timothy chapter 1 verse 8. Verse 18. 18. 18. Timothy ya ngwanaka, taelo eo ke o beelang yona ke hore jwalo ka ha o kile ha porofetwa pele hodima hao, o nne o lwane ntwa e molemo, o ntse o ya ka tseo tse profetilweng. 19. O ntse o bolokile tumelo le letswalo le letle leo ba bang ba le lahlileng. Tumelo ya bona ya ba ya senyeha jwalo ka sekepe ha se timela. Amen. Amen. Look at what Paul is saying to Timothy. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Look at what Paul said to Timothy. Bona mona mo Paulus a bua le Timothea. He's saying, I charge you. A re ke o jacha. I encourage you Ke o rotloetsa that according to the prophecies you've received, ho ya ka boprofeta bo bo fumaneng. you may go and make war. O ye o lo etsa ntwa. Do you understand? Le o utlwisisa? He's saying, go and make war E ya o lo etsa ntwa. according to the prophecies you've Ho received. ya ka boprofeta bona bo bo fumaneng. Meaning, if you did not receive a prophecy, Ha o bolela ha o sa fumana boprofeta, you don't know how you ought to make war. ha o tsebe hore na o tla etsa ntwa jwang. Because on top of the prophecy, Ho ya ka tsela ya boprofeta, on top of prophecy, ka hodima boprofeta, you must also keep the faith. o tshwanetse o boloke tumelo. Hallelujah. Amen. You must keep the faith. O tshwanetse o boloke tumelo. That's why he says, make war according to the prophecy you A re ke received. etsa ntwa ka baka la boprofeta bona bo bo fumaneng. Because many people receive prophecy Hobane bongata ba batho ba fumana and they boprofeta, don't make war. ba sa etse ntwa. And then when they lose what they were supposed to get, Ha ba lahlehelwa ke sene se ba tshwanetse hore ba they se blame fumane, God. ba sola Modimo. And it's not God's fault. Ha se bothata ba Modimo, It's your fault. ke bothata ba hao. Because you did not make war. Ha wa ka wa etsa ntwa, You did not fight the good fight. ha wa ka wa lwana ntwa e ntle. According to the prophecy given to Ho you. ya ka boprofeta bo bo Yes. fumaneng. What is it? What does it benefit? Na ho thusa eng? If you receive a prophecy Ha o fumana boprofeta, and then you relax. o bo o dula For fela. what? Bakeng sa eng? And then tomorrow, Hosane, when you meet other people, ha o kopana le motho o mong, you say apostle. o bo re apostola, He's a liar. o ipuela leshano ka nnete. Yet you received a prophecy. Ke nnete o fumane boprofeta. And the minute you've heard the prophecy, Ha o qeta fela o utlwa boprofeta, do not think you're the only one who heard your prophecy. ka nahana hore fela ke wena a seng a fumane boprofeta. Your flesh also heard it. Nama ya hao le yona e utlwile. And your flesh will tell the devil, Nama ya hao e tla bolella Satane, there is a problem ho na le bothata in our department. ka hare ho mosebetsi wa rona. Because someone received a prophecy. Hobane ho na le motho a fumaneng boprofeta. Whether that prophecy Hore na boprofeta boo is for spiritual growth, ke ba semoya ho hola, whether the prophecy kgotsa boprofeta boo is for financial success, ke baka la katleho ya ditjhelete, whether prophecy kgotsa boprofeta boo is based on healing, bo ikarabela bakeng sa diphodiso.
And after you've received your prophecy, Ha o qeta ho fumana boprofeta bo, you relax. o bo dula fela. And then your flesh tells the demonic spirits, Nama ya hao e be bolela matemona e re, something is wrong. o bo bona le ntho e phoso. She had a prophecy. O fumane boprofeta. And this prophecy said, Ane boprofeta bona bo re, God said, Modimo o re, I'm going to maintain you as healthy as possible. ke tlo phedisa hantle jwalo ka ho feta batho bana bohle. And then the demons, Matemona a be a re, they will say it is time for us to go and visit. a ba re ke nako ya rona jwale ho ya hore re mo tjhakele. We need to see if this prophecy is true. Re tshwantse re bone hona boprofeta bona ke nnete na. We don't care who said it. Ha re kgathalle hore na ke mang a bo buileng. We want to see if it's Re true. batla ho bona hore na ke nnete na. And then when they come, Ha batla, then they tempt you. ba o kenya ditekong. With symptoms. Ka dintho tsa With symptoms of flu. ka matshwao a sefuba. And then you feel a little symptom. O bo utlwa matshwaonyana a manyenyane. And you're like, whoo, O bo re ai bo, hey, I'm about to get sick now. ke se ke tla kula jwale. And yet God said to you, Ene Modimo o itse, I will maintain you to be healthy. ke tla o keep o ntse o sa kule. But because you chose Ka baka la bona o nkile kgetho to focus on the symptoms, ho shebana le tshwao lena, instead of looking at what God said, hore o ske wa sheba se Modimo a se buileng, you will become sick o tlo kula. and you will remain sick. O tla dula o ntse o kula. And then we'll say that God lied to you. O bo ra Modimo o nthetsitse. But it was not God who lied. Empa ne se Modimo ya o thetsitseng. It's you who chose to follow a lie. Ke wena ya nkileng qeto ya ho mamela leshano. Hallelujah. Amen. If God says to me, Ha Modimo a re ho nna, you are going to remain as healthy, o tlo dula o phetse hantle. just like any healthy person, Jwalo ka motho e mong le mong ya phetseng hantle. I must know Ke tshwantse ke tsebe, if the symptom of flu ha matshwao a sefuba comes into my system, a tla mmeleng wa ka, it has to remember a tshwantse a hopole wrong address. hore sebaka se fosetseng mona. Glory to Jesus. I'm not gonna wait for a medication. Ha ke tlo emela moriana, I speak to the flu ke bua le yona flu ena. because I know its spirit, Ke a tseba hore ke moya, and I speak to that spirit. ke bua le moya oo. I tell it, Ke o jwetsa hore it is your time. nako ya hao, You've entered by a window. o kene ka fensetere. You did not enter by the Ha wa door. ka wa kena ka lemati. You are not the shepherd. Wena ha o mohlokomedi. Get out. Ke kopa o tswe. In the same way you entered. Ka tsela eo o keneng ka yona. If you enter through my nose, Ha o tlo kene ka nko, get out of my nose. tswa ka nko. If you enter through my throat, Ha o kene ka mmetso, get out of my throat. tswa ka mmetso. If you got into my lungs, Ha o kene ka matshwafong a ka, get out of my lungs. tswa ka matshwafong a ka. Because this part Hobane mmele ona does not belong to you. a se wa hao. Amen. Hallelujah. Amen. Do you understand? Le a utlwisisa. The purpose is for us to grow in faith. Morero wa hore re hole tumelong. From faith to faith Tumelong ho isa tumelong. is you learning to practice your faith. Ke hore o ithute ho kenya kgatong tumelo ya hao. Even when you receive a prophecy Le ha o so amoetse le boprofeta, by faith, ka tumelo, you are going to fight to fulfill that o prophecy. tshwanetse o lwane hore boprofeta bo bo phethahale. Amen. You are not just fighting because you are bored. Ha o lwane fela e le hobane ha ona ntho o tla e etsa. You are fighting because you know there are many demons. O ya lwana ka baka la bona o ya tseba hore matemona a mangata. And any form of demon, Mofuta ofe kapa ofe wa matemona, and any form of evil spirit, efe kapa efe meya, it will want to prove God wrong in your life. e tlo batla ho bontsha hore Modimo ha a tshepahale bakeng sa bophelo ba hao. That God is a liar. Hore Modimo o bua leshano.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It will prove that God is alive. e tlo batla go bontsha gore modimo ga bue nnete And then you will say God is o unfaithful. bo ga ka nnete modimo a tshepagale Because some of the situations you go through, gobane maemo a mangwe a o fetang ka gare you're not even supposed to go through ga wa them. tshwana le go fete ka gare o It's a reward of your ke decisions. moputso wa diketo tse o di nkileng Because you decided to entertain certain influences. gobane o nkile diketo ya go mamela batshwaetsi ba bangwe ba memeya e itseng When you begin to kick them out of your ga o system, kala fela o bantsha ka gare mmele wa gago the type of life you're supposed to live bophelo bo tshwanetse bo phele will start happening. bo tlo qala bo etsagala You'll start seeing them o happening. tlo qala o bona bo etsagala Hallelujah. Amen. Do you understand? le go utlwisisa And in this way, ka tsela eo this is how you can learn to trust God for the small things. o tla qala o ithuta bakeng sa go tshepala modimo bakeng sa ntho tse nyane So that you can trust Him for greater gore things. o mo tshepagale bakeng sa ntho tse kgolo Imagine, ipotse I can't even heal a sick person. ipotse gore bona ka nako ga ke kgone le go fodisa motho I can't even ga prophesy. ke kgone le go porofeta And then I tell you all, ke be ke le bolelela ka go fela ke re let's go to the ocean. ga re yeng lewatleng I'm going to walk on water. ke tlo tsamaya godima metsi What faith am I going to use at the na water? tlo sebedisa tumelo e feng ga ke fitlha mane If I can't just heal a person with a ga ke sa headache, kgone fela le go Headache. fodisa tshwereng ke tlhogo headache, tlhogo fela small headache, tlhogonyana fela Hey. how can I walk on water na ke lo tsamaya jwa modima metsi if I can't heal a ke headache? sa kgone le go fodisa fela motho a tshwereng ke tlhogo I will drown ke tlo nwela and I'll die. ke tlo šwa Many preachers have done weird things. baruti ba bangata ba etse ntho tse ngata tse sa tlwaelegang One pastor moruti e mongwe said he was challenging Jesus. a re o challengea morena jesu He's going to fast for more than 40 days. a re o tlo itima dijo go feta matsatsi a masome a mane And he went into the desert. a ya le go gata teng And when he was there in the field, in the bush, ga a le mo sebakeng seo they said on the 30th day, ba re ka mara 30 days he died. a šwa And yet he's a pastor. ande ka nako ke moruti The devil is very smart. Eh? satane ka nnete o masene He knew how to lie to the pastor. o ya tseba gona o thitse jwa moruti And then the pastor believed a lie. e be moruti a dumela lešano leo And today he's dead. nakong ya jwale o hlokagetse Probably his purpose was not even completed. morero wa gae o re soka o phethagala le o phethagala And he died before his time. a šwa le pele go nako ya gae Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La you utlwisisa? Amen. Satan o tseba go thetsa bazamane. Amen. Le nana Satan a tseba go thetsa, o tseba go thetsa. Tla o thetsa ba. Na le ntho e nna tjhatša. O tla o thetsa ba. O tla o thetsa ba. A nka o bolella le o sane gore a ka na le go hata metsi re bontshe mo tla bo bontsha batho metlholo eo. O ntse gore mohaisane ha re ye nokeng yane ya haufi mane ha re ye fela mane ha re ye ka pelenyana mane fela ke tlo o bontsha gore modimo ya ka gare o nna o mmatla go feta medimo ena gao fela ga o ntse o hata o ntse o ela kae le moruti o e entse o mo a bolelela maputheo after 7 days fasting a bolelela maputheo a gona jwale a re gona after 7 days fasting a kopana le bona ga re ye nokeng e itseng a o fitlha nokeng e a re di tlo tsamaya hodima metsi ditlampona moruti a hata metsi maoto a kena ka gara metsi a lona se ka latlhang tumelo ke tlo tsamaya hodima metsi gaufinyana a hata gape metsi maoto a ntse a kena ka metsing
o tloga mara a bone ntho a ntse a etse a tswelela pele a re bazalwane re sebedisa tumelo tlo bone ke tlo hata ke tlo tsamaya hodima metsi a hata hape a ba hata hape a ba o ntsa kena ka hara metsi ya ba all of a sudden ba bona fela a sa nkuwa wela ka hara metsi ha o check-uwa loto la ke lena ke re crocodile e fepile best lunch ever. Best lunch ever. Yeah, it's been a while, yeah? Har moto flavor, man. I tshwane le bo nku flavor. Hey, moto flavor. Nga you utlwisisa? Amen. That is why kereng if o sa kgone ho tshepa modimo for ntho tse nyane. Ha o hlolwa ha tumelo ya hlolwa ke dintho tse nyane. Hlohonyana e de ke nyana. Ha o hlonyana nyana ha o hlonyana. Ha o sefuba nyana fe. HIV nyana. Tlatsa modimo metsi lo. Amen. Amen. Hey, o tlatsa modimo metsi jwang? Modimo o tlo tshepela tse tibileng jwang? Ha o hlolwa ke tse nyane. Hallelujah. Amen. Because modimo o fa motho ho ya ka tlala ya hae le boikemisetso ba hae. The way we ikemiseditseng ka teng modimo wa o fa. And the way o tshepahalang ka teng modimo o ekeletsa. Ha o sa tshepahale ha o no kreya hope. O tla ba spiritually stagnant. La tseba ntho. Taruwa we menka e le nngwe moyeng. Ha o hole. It's been 10 years. Since 10 years ago, o la nyoloha fela hanyane ya ba o felletse mo. Ha o 10 years ago fela. Ha o tlontse wa pala eh. Because purpose ya modimo ko re tloha from glory to glory. Faith to faith. We're not to the next faith in it. Hallelujah. Amen. Ke le ka o thusa lona. La o fumane seprofeto se ka se nka fela nje ho ha ke profetuwe modimo o itse go bothola fela o relax. Ha ke tla automatically ntwe. Tshwantse o lolwana. Tshwantse o lwane ntwa ya tumelo go seprofeto se etsang. Ke batla le utlwisisa every time ha seprofeto se phethahala batho ba tshepa modimo. Every time has profeto se sa phethahale batho ba tshepe modimo. I know le jwetsa leshano ke re ba tla re ba tshepa motshepi. Bongata ba rona ka mokgwa re tlwaetseng ho thetsana ka teng re tla be re re ke tshepa modimo. Modimo a ba go ke ntshepe ka koloi go modimo ke manyana a tshosebetse. O tshepile tšhelete go yo rekele koloi se modimo. That's why I'm hoya ka seprofeto so se fuwe lwana ntwa. Ko so skana na satane o tlo utlwa fela ba ga ngwaneso. O sharp. Ho buile ha ona ntho re taetse. Ba ba o share. Ena ba ba. No hopole bazalwane. Jeremiah ona profete hore Israel ha ne ya exile ka tlasa Nebuchadnezzar. Bana ba tlameha ba ye exiling for 70 years. Fela. Nebuchadnezzar a ba tlameha a ba lokolle. Empa Bible ya re bolella hore ka Daniel. Ya ba Daniel ha tla bala lengolo la seprofeto seo. A realize hore ba sa ba tlotse 70 years. Yet Jeremiah o itse tshwantse ba nke 70 years. And how checka ke mo re fumanang ntwa ya semoya. Ona bukeng yo re fumana ntwa ya semoya. Hona le mehe e hanang ho lokolla ma Israel. Setjhabeng seo sa Babylon. Ba hana. Modimo ka tlameha a extend hape ka dilemo.
a tseba morena ona ke tlo mo sebedisa bana na me sebetsa ka go bona e dipelo tse thata wena o qeta o fumana sporofito wa go bana yo no go ba le ngwaneso a no go ba la ngwaneso ne a o tshobale a o sokola o sa o modimo lesha nna ke tlo thola ke lo reletso gobane o gobetse ga o lwane lwana ntwa e ntle ya tumelo ene ntwa eo o e lwana le go ya ka sporofito se se fuwe amen ha o fumane molaetsa o tswang ho modimo wa tseba gore ke lolwa amen gobane ha nka robala a ke no e fumana ntho ke batlang. That's why le ba Hebrew chapter 4 e re ha re sebetseng ka matla o re kgone ho phomola o re kgone ho kena phomolong gobane motho ya phomotseng o phomotse mesebetsing ya hae jwalo ka modimo a phomotse mesebetsing ya hae. La you utlwisisa? Maro ho phomola ha o rapela ona jwale ntate ke a lokolla ntho eo o e buileng ka mohlanka ha ke a lokolla bophelo ba o ntse sebetsa ha e se le teng wa phomola amen wa phomola ha e so ka e ba teng ke a sebetsa ke a hana otho ke hana phomola ba nka phomola ke tla phomola sa go e bitswa bless tlololofatswa ka bitswa la ya ka kwa tsa tsebe bona ile o ma so riska ya mo tshwantse ke sebetse ka tumelo ha qeta e fumana ke a phomola ha qeta ho phomola ke tseba hore ke kgona ho e sebedisa ka mokgwa ke batlang ka teng while ke sebedisa tumelo go batlana le yona hallelujah amen hey ntho tsena ke mesebetsi ka tumelo wa sebetsa go phomola ha o qeta o e amohela wa relax ha ke bile ke e fumana no tjena ke batla ntho wa rapela wa e fumana wa relax e jwalo e se ke a dumela ke relaxitse le Satan le ena wa ha no relaxa all the time ha o qeta wa rapela o batla opportunity ya hore a nka e senya jwang a nka e pusha jwang a nka e qhala jwang modimo ha ke batla o etsa 1 2 3 ha o rapela modimo ke tlo e etsa and I know I'm going to do it ka lebitso la Jesu tshwantse o lwane o e etse ha o tla mmele wa boima tshwantse o e etse ke ntwa ya hao ya tumelo kosa se ntwa ye nngwe le nngwe thapelo ntwa ye nngwe batla o kgetho bo iphushe ka nkane o tlo mmele wa hana ma wa iphusha o wa rata mmele wa rati ke aya mo barata ha o rati ke lo rapela barata ha ke a o rati ke lo bala lentswe wa lwana barata ha o rati ke lo mo kgothatsa o lwana ntwa ya tumelo o lwantshana le ntho e ntse o influence e batlang ho thibela tlhololofatso ya hao amen amen hallelujah amen so ask ka go bala ba ba bona se robetse se re le dibibing yana too much se le dilemo se le ntse re ngenyo fela ha go le arole dintho di ngata tsa kwa di ngata
mare kgetho e ho wena. Ha o imela ikatumetse ho ba loose ba free. Ha o ikatumetse ho ba free wa itokolla le wena. Ka o ikatumetsa fela ho bona le ntse le sheba le rapella le supporta wa itokolla hore o kgone ho nyoloha. Amen. Amen. Hey. Ahora te duen tsere thetso ke Satan o fihlella. Ha o checka dibitso di etsang bekeng le ho loka tjona. O etsa dibitsa ngata o etsa ho loka ho nyane ha o batho. O tla hola ne. Ha o le mazalwane. Lo ka hola na me mo tsotsofala ha o le moyeng. Me ha o ya modimo me ha o ya modimo ngata. Matla modimo ka mokgwa le mongata ka teng ha ke tsebe ile rona nka re ke ya qala kae. On ka sebedisa matla modimo fela go bona dintho. On ka sebedisa matla modimo fela go nkgalla dintho. Dintho di ngata. A re hole re tlohelle monyane. A se ka hlola dintho tsa dibebenyana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Aha. Kele ka o thusa lona. Kele ka o thusa lona. Ha ke re batla ho bona. Batla tseba modimo. Ke batla mo sebeletsa. Maemong o kgona fela o batla mo sebeletsa.